call these emergency numbers 0818-255-5550, or you can as well call 112 or 117. This message is brought to you by NTA Enugu Network Center. N'akụkọ ụwa taa, ọchịchị steeti Enugu etinyela uchu n'amụma ịchịkọba ntinye ego nke ndị nọ mba ofesi. Nnabata ndị natara anata n'iguzobe ndị gbatara ọsọ ndụ n'obodo anyị bụ isi ahụrụ kwaba okpu dịka ụlọ ọrụ nke a dị n'aka chịkọbara ọmụmụ ihe. Ọzọ, ekwuo ka ejiri ụzọ ụka na-achọpụta ma na-enye ụmụaka nwere nje na ọrịa mmịnwụ ọgwụgwọ n'oge. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m deme taa bụ ụbọchị Tuzdee, abalị nke 27 nke ọnwa 6 afọ abụ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ọchịchị steeti a atụọla atụmatụ ịchịkọba amụma ndị nọ mba ofesi ga-eji na-etinye ego na ya, nke ga-eweta njeri $2 dịka ego ọmụrụ nwa n'afọ nke mbụ ya. Chika Ugwu wetara akụkọ na gọvanọ Peter Mbah mere ka amata nke a na nzukọ ya na ndị nta akụkọ nwere n'ụlọ ọchịchị steeti a dị n'Enugu. Atụmatụ ahụ akpọrọ Enugu State Diaspora and Investment Forum bụ nke edobere na a ga-eme n'afọ April 2024. Ọtụtụ ihe a ga-eme gụnyere ọnọdụ nke ndị okwu ruru n'ọnụ ịnọkọta maka ịkwalite steeti a nke a ga-eme n'afọ Septemba 2023. Nke ọzọ bụkwa nnọkọta ndị isi mba ofesi nke a ga-eme n'ọnwa Disemba 2023, tikwa atụmatụ nnọkọta nke akpọrọ Boardroom na ọnwa Maachị 2024. Gọvanọ Peter Mbah kwuru na Enugu steeti mepere emepe ma dị njikere ịnabata ndị ga-esi steeti ọzọ ma mba ofesi ga-etinye ego ma rụkọta ọrụ ha na gọọmenti steeti a ịkwalite Enugu steeti. Atụmatụ nke gọọmenti Enugu steeti a haziri bụ nke ebumnuche ha bụ ịtụgharị akụlụba steeti a. Tikwe ọnwa nke mbụ ya, atụmatụ ahụ ga-erite ego ruru $200. Nke a so na ụfọdụ ebumnuche gọọmenti steeti a ịkwalite nke akpọrọ Gross Domestic Product (GDP) na ahịchafụ site na $4 gaa na $30 site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Ụlọ ọrụ obodo anyị na-ahụ maka ndị mba ọzọ gbatara ọsọ ndụ n'ala anyị bụ National Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons enweela ọgbakọ mkparịta ụka nke ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ụlọ ọrụ ahụ, nke isi ahụrụ kwaba okpu ya bụ etu esi ezighachi ndị a na iguzobegharị ndị nke steeti anatara anata na steeti Enugu. Chimeroke Ugwu nọ n'ọgbakọ ahụ nụrụ akụkọ ya. Iji nọgidesie ike na ọrụ ejiri wepụta ya, ndị akpọrọ National Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons na-achịkọbakwa ọgbakọ 1-2 n'arọ iji dute ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha kwuo ka ha ga-esi megasịa ka ndị gbara ọsọ sie na Naịjirịa jee obodo ndị ọzọ nakwazi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na obodo ha nọ ka ejiri maa ka a ga-esi nyere ha aka ma duletakwa ha ma mekwazie ka ha nwere ọrụ ha na-arụ. Ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ọgbakọ a kwugidesikwara ike na mkpa ọ dị iji mee ka edunata ụfọdụ ndị
ụwa na-atụ n'ọnụ nọgasị n'obodo ndị ọzọ ma jirikwa ohere a wee tụnyegasịa oke ha na ka ha ga-esi mee ka ndị a wee bụrụkwa ndị a ga-achọrọ ihe ha ga na-arụ ma ọ bụ inye ha ego ma ọ bụ ịmụ ọrụ aka. Ndị otu a akpọrọ Working Group on Return, Readmission and Integration bụ ndị achịkọbara site na ụfọdụ ngalaba gọọmenti nke ala anyị nakwa ndị ọzọ kwuru na nke onwe ha ndị na-atụnye oke ha na ka a ga-esi dulata ndị na-enweghị ka ọ rara ha na obodo ndị ọzọ nakwazi ime ka enyere ha aka iji bido ndụ ọhụụ. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ịkwado otu pụrụ onwe ya n'ịgbasa ozi ọma na ịgụ akwụkwọ karịrị ịtụ mkpọrọ na ịkwado ndị ntorobịa ala anyị itinye anya n'ọrụ ga-akwalite ọnọdụ ndụ ha nke ga-eme ka ha tinye ike ha niile n'ụzọ ka mma abụrụla nke a chọpụtara dịka ụzọ esi akwalite ọgụ a na-alụso ịṅụ ọgwụ aghara aghara n'obodo anyị. Ọ bụ ndị ọkamere ka amata nke a na nzukọ ha na-enwe kwa afọ agba nke ise ya iji hazie okwu akpụ n'ọnụ n'ebe o metụtara ndị na-eto eto nke otu Folarami Foundation chịkọbara. Chinenye ji akụkọ a n'uju. Ọgwụ bụ ihe a na-aṅụ na-ese maọbụ na-akpọkwa akpọ nke na-eme ihe dị iche iche n'ahụ mmadụ. Ụfọdụ ọgwụ ndị mmadụ ọkachasị ụmụ na-eto eto na-aṅụkarị na-abụ nke gụnyere igbo, mkpụrụ mmiri nakwa ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ ọgwụ ndị mmadụ ọkachasị ụmụ na-eto eto na-aṅụ na-abụkarị ọgwụ ike nke gụnyere igbo, mkpụrụ mmiri nakwa ihe ndị ọzọ. Ọ bụ maka ihe nke a mere otu mba United Nations General Assembly ji wee wepụta abalị 26 nke ọnwa Juun afọ ọbụla iji kpalite uche ndị mmadụ n'ihe ọghọm dị na ọgwụ ike, dịka otu dị iche iche nọ n'isi ọgụ a na-alụso ịṅụ ọgwụ ike. Ụfọdụ ndị otu kwuru onwe ha dịka David Folarami Foundation na-enyekwa ụmụ na-eto eto aka site n'inye ha nkụzi ga-eme ka ha gbanahụ itinye aka n'ịṅụ ọgwụ ike. Na ya bụ ọgbakọ nkụzi a haziri, ụmụ akwụkwọ sitere ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'Enugu steeti enwere ha ajụjụ na azịza nke ụmụ akwụkwọ sitere Jesus the Solid Rock Foundation nwetara mmeri na ya were buru iko nakwa akwụkwọ ha ga-eji dọrọ ego n'Enugu. Abụ m Chinenye. Onye isi ndị uwe ojii na steeti Enugu bụ Ahmed Amani atụnyela ọha na eze azụ na ndụgharị edogharịrị ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị bụ n'obodo adịghị mma na ngwa agha dị iche iche bụ ụfọdụ na mmeri ọrụ nke ụlọ ọrụ ya detuworo dịka ọ na-achọ ụzọ kachasị mma o si arụ ọrụ ya iji benata ohi na steeti a. N'akwụkwọ ozi si n'aka onye uwe ojii ji ọkwa mmekọrịta ụlọ ọrụ ha na ọha na eze bụ Daniel Ndukwe pụta, o kwuru na ha nwụchikọrọ ụmụ nwoke dị 15 n'ọnụọgụ ndị dara iwu dị iche iche dịka ịkpa ajọ nkata, igbu mmadụ, ntọrị, iji egbe ji ohi, ịdakpo nwaanyị n'ike, iji ngwa ọgụ na-enweghị ikikere ime etu ahụ na igwu ojoro. Ọ kọwara na nwụchikọ ahụ mere ka ndị ọrụ ya nwee ike ịzọpụta mmadụ 7 atọrọ atọrọ ma wetakwa ngwa agha dị 7 n'ọnụọgụ, ụgbọala 2 ezunara n'ohi, otu mma ogbeji nwere ihu 2, ego dị naira 701,000 na ihe ngosi ndị ọzọ. Ndị ọrụ uwe ojii nke ngalaba na-ahụ maka otu nzuzo bụ Anti-Cultism Squad nke steeti a nọrọ n'ụbọchị ọnwa agbara 26 wee wakpo otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na warawara okporo ụzọ si Enugu gaba Port Harcourt n'ọrụ ya, ebe ọ nọrọ nwụchikọ otu Ali Jibril dị afọ 25 bụ onye si steeti Kogi. Onyeisi ndị uwe ojii ahụ toro ndị ọrụ ya maka mbọ na uchi ha n'ọrụ ma gbakwa ha ume ka ha jisie ike n'ọrụ ichekwaba ndụ na akụnụba ndị steeti a. Ọ rịọziri ọha na eze ka ha kwado ha n'ihi na ọrụ nchekwa gbasara onye ukwu na onye nta. Ịkwalite nchọpụta na ọgwụgwọ nke ụmụaka nwere nje ọrịa mmịnwụ bụ HIV na ọrịa AIDS n'oge site n'usoro ụka bụ nnọọ ụzọ otu ụka akpọrọ Catholic Caritas Foundation of Nigeria si alụso nje ọrịa mmịnwụ agha n'ala anyị. N'ihi nke a, otu ahụ chịkọbara nzukọ ọmụmụ ihe n'Enugu bụ nke ọ nọrọ na ya kụziere ndị isi ụka dị iche iche si na mpaghara South East
ka ha ga-esi dị nkwadebe iji ọnọdụ ịchịkọba nzukọ ha wee na-eleta ụmụaka were nje ọrịa mmịnwụ. Susan Eze ji akụkọ a n'uju. Dịka nchọpụta si kwu, ihe ruru 160,000 bụ ndị na-anwụ n'ihi ọrịa HIV/AIDS, bụ nke 24,000 bụ pasentị 15 n'ime ha bụ ụmụaka. Site n'amụma a, eji ndị okpukperechi dị iche iche ebu agha megide ọrịa HIV n'ime ụmụazị. Otu a akpọrọ Caritas Nigeria na-abagide ya bụ amụma, nke bụ iji ndị isi ndu okpukperechi dị iche iche wee na-eme ka achọpụta ụmụazị nwere ọrịa HIV ma mekwa ka ụmụazị a nweta nlekọta n'ụlọ ahụike otu esi kwesị iji mee ka ha bitee ndụ aka. Ebumnobi ya bụ amụma bụ na site n'aka ndị ndu okpukperechi ma ndị nke otu Kraịst ma ndị nke ụka Islam, na a ga-enweta ndị nne na nna nakwa ndị nlekọta ụmụaka ndị dị otu a ka ha kwete n'ime nyocha maka ọrịa HIV na ụmụazị ha ma nye ha ọgwụgwọ, n'ihi na ndị dị otu a na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ndị ndu okpukperechi ha nọ, bụ ndị ha na-ege ntị ma na-asọpụrụ. Ọ dị mma ka kọtacha everybody together ka hụ nnukwu ozi gbasara HIV, because hụ na-ashia ebe hụ na aka ụka ma ndị Muslim ebe hụ na-eme ekpere, ọ na-adịkwa mma ka hụ were ozi HIV a. Chọọchị na ndị okpere niile dị iche iche anyị niile kwesịrị ịtịkọta aka wee jee ozi a, fụ na ndị a niile ma ndị Caritas ma ndị social services ndị ọzọ niile dị iche iche ma gọọmenti ewee tinye aka wee fụ n'obodo anyị dị mma na ụmụaka anyị dịrị ndụ. Otu Catholic Caritas Foundation nke Nigeria na-abagide amụma nke ha kpọrọ na bekee Faith-Based Project imegide ọrịa HIV n'ụmụazị site na ndonye ukwu otu ụlọ ọrụ dị iche iche metụtara okpukperechi, bụ ndị ha na ha ga-arụkọta ọrụ site na njikọ aka ha na ụlọ ahụike dị iche iche bụ nke ụlọ okpukperechi ndị a nwegasịrị. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ọchịchị etiti ekwupụtala echi bụ Wenezdee bụ ụbọchị 28 nke ọnwa a na ụbọchị Tọzdee bụ ụbọchị 29 dịka ụbọchị ezumike ọrụ maka imerube emume Eid-el-Kabir. Emere ka amata nke a n'akwụkwọ ozi si n'aka odeakwụkwọ ukwu nke ụlọọrụ ministri obodo anyị na-ahụ maka ihe na-eme n'ime bụ Oluwatoyin Akinlade pụta. Ọchịchị etiti bunyere ndị ụka alakụba ukpu ekene n'emume Eid-el-Kabir ha, dịka o mere ka amata na ekpere na achụmaja ha nke na-eso emume ukwu a na ozi emume Eid-el-Kabir ga-eweta udo, ịdịkọ n'otu na agamnihu n'obodo anyị. Nke a bụ akụkọ ụwa anyị n'abalị taa, mana tupu anyị eburu ngwongwo anyị ga-ewe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti steeti Enugu ekwuola na ọ ga-achịkọba amụma ndị nọ na mba ofesi ga-eji na-etinye ego na steeti a. Akpalitara ụka etu esi ebenata amaghị ebe onye kwu nke ndị gbanatara ọsọ ndụ n'obodo anyị na nzukọ ndị ọnụ n'oru n'okwu nke ụlọọrụ nke Adịnaka nwere. Anyị kọkwara gị na ekwusiela ike ịchọpụta na ịgwọ ụmụaka were nje na ọrịa mmịnwụ. Ọgwụ ka ọ ha anyị n'ọnụ, akụkọ adịgboroja adịghị mma, ka anyị gbaa mbọ na-amara nke bụ eziokwu banyere ihe ọbụla anyị hụrụ na igwe ozi soshal midia. Kachifo. On the news tonight, Enugu State Government accelerates plans to host Diaspora Investment Forum. Return admission and reintegration of refugees takes center stage
as Commission holds workshop. Plus, early diagnosis and treatment of children living with HIV/AIDS advocated through faith-based approach. Do not forget that you can watch us live on YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chigono Aro. Now details of the news. Enugu State Government has rolled out plans to hold a Diaspora Investment Forum that will yield $2 billion in investment interests in the first year. Chika Ugo reports that Governor Peter Mba made this known at a press conference held at the Government House. Enugu State Diaspora and Investment Forum, planned to hold in April 2024, will be heralded by a couple of events, including the Investment and Economic Growth Stakeholders Roundtable scheduled for September 2023, Diaspora Forum in December 2023, and closed boardrooms in March 2024. Governor Peter Mba stressed that Enugu State is open for business and welcomes all projects sponsors, domestic and international financial institutions, as well as development partners. The Enugu State Diaspora and Investment Forum, championed by the Enugu State government, is aimed at achieving the state's private sector-led economic transformation agenda, and in its first year, the forum is proposed to attract at least $2 billion in investment interests. These are sectors that we've not explored in our state before now. So we now want to, as I've always said, transform our dormant assets into productive assets. And these are huge potential that we want to unlock. The planned forum will, among others, identify and create projects, work with relevant government agencies to mobilize capital for bankable projects that can unlock economic potentials of Enugu State. This is one of the activities geared towards the present administration's manifesto, which is raising Enugu State's gross domestic product (GDP) from $4.4 billion to $30 billion. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The National Commission for Refugees, Migrants, and Internally Displaced Persons held a quarterly interactive session for stakeholders on the return and reintegration of returnees in Enugu. Chimarokugu was at the meeting of the working group and our reports. In keeping with its mandate, the National Commission for Refugee, Migrants, and Internally Displaced Persons organizes quarterly meeting of the working group on the return, readmission, and reintegration of refugees, where they receive subnational coordination reports of committees, develop manuals and strategies for the implementation of smooth return, readmission, and reintegration (RRR) of migrants. We are the mandate agency, and so the way to ensure that there is proper reintegration, return, and readmission is to engage stakeholders like we are doing now, and also to make sure that we provide a soft landing for the returnees when they get back to the country. Stakeholders at the meeting initiated suggestions on the advancement of the governance framework on RRR at the central and decentralized levels towards strengthening coordination and collaboration in the provision of post-arrival services to vulnerable persons, including victims of trafficking and returnees to Nigeria. This meeting gives room for strengthening and also looking at areas where we can improve on our service provision to vulnerable groups, especially those that return from Europe, North Africa, and the victims of trafficking and survivors. We are here to appraise what we have been doing in our various states and what are the challenges we are having. We're having an interface with the Mother Commission that is in charge of refugee and migration. This meeting is very, very important for stakeholders to be aware of what is going on and what we can do to come together to bring solution to all this migration and immigration problem, irregular migration. The working group on the return, readmission, and reintegration is the third level of migration governance in Nigeria, made up of government MDAs, civil society, and private sector organizations involved in providing reintegration support to Nigerian immigrants who have returned either voluntarily or forced. In Enugu, Chimaroke Ugu,
NTA News. Supporting non-governmental organizations that preach in education as against incarceration, as well as engaging Nigerian youths in socio-economic activities to exert their energy in the right direction, have been identified as ways to promote the fight against drug abuse in Nigeria. These were some of the submissions made by key players at the 5th Annual Symposium on Addressing Drug Pandemic Among Youths, organized by David Foundation. Chinenye Nwoye tells us more. Is a medicine or other substance which has a physiological effect when ingested or otherwise introduced into the body. Most times, drugs such as marijuana, cocaine, crystal meth, and heroin are abused, especially by young people. The reason the United Nations General Assembly set aside the 26th of June every year as International Day Against Drug Abuse to raise awareness on the harmful effects of these drugs. While various agencies are at the forefront in the fight against drug abuse, some non-governmental organizations, such as the David Folarami Foundation, is also empowering people globally, especially the youths, to live a life free of addiction. Hence, this symposium, the 5th in its series. They should shun drug abuse in every form. You've heard the stories I told. These are real life stories of myself and other persons about the consequences of what drugs can do to somebody. So it's absolute abstinence. There's no partially in or partially out, or I'm taking only this and I'm not smoking that. It's total abstinence. From the year 2019 to date, we've had our success stories, we've had our challenges, but so far we have done a lot in curbing the menace of drug abuse, and many people can testify to the fact that through David Folarami Foundation, they've received their healing from drug abuse. At the symposium were students from various secondary schools in Enugu State who were taking through lectures on the need to be self-aware, build resilience, and avoid being influenced by their peers into taking illicit drugs. They say here that drug abuse is not right for all the youth, and it can cause dangers to your health. A quiz competition based on drug-related topics saw the students from Jesus the Solid Rock Foundation Schools Enugu clinching a trophy and a check of 100,000 naira as the winner. In Enugu, Chinenye Nwoye, NTA News. We take a short break here now. We shall be right back. Stay with us. Take it from me. The mind-blowing way to do things is the Glow LTE advanced way. When you stream, it's like you're in the drama itself. When you make calls, you reach where others can't. Copy! Doing business is like running Wall Street from your street. And when you play, I did beat the guy. We'll see about that. It's like traveling the world without moving an inch. Is that Toby in your room? You can download in the blink of an eye in 4K. Go, go. And when you go for your dreams, it's like running with the strength of 3 nations behind you. Glow LTE Advanced, the power of 3 data networks in one. Get a Glow SIM or dial *301#. Glad to have you back. Now the rest of the news. Promoting early diagnosis and treatment for children living with HIV/AIDS using faith-based approach is a strategy of the Catholic Caritas Foundation of Nigeria and the fight against HIV in Nigeria. In view of this project, the foundation organized a training in Enugu for religious leaders from across the Southeast to equip them for the role of pastoral health care on pediatric HIV. Susan Eze was there. According to records, out of 160,000 annual AIDS-related deaths, about 24,000, that is 15%, are children. Using the faith-based approach to increase case findings and treatment of HIV-positive children, Caritas Nigeria is galvanizing religious leaders for identification and linkage to pediatric HIV care. The idea is to leverage on the concept that early diagnosis of HIV in children can be initiated by the religious leaders who the parents and caregivers know, trust, and respect. We feel it's important that
engage, the religious as well as even the healthcare workers. So that's why we're actually having this. So the religious persons that are here will also get that information about HIV, get the knowledge importantly, so that they can as well cascade this down to their congregants. These participants, drawn from across Christian, Islamic and other religious backgrounds, are being trained on pastoral and scientific considerations in HIV pathology to equip them for high-impact congregation-based health programs. One of the facts that we must communicate is that HIV does not know any religion. HIV affects both Christian, both Muslim, both traditionalists, and even those who do not profess any faith at all. And therefore, we must all collaborate, because this is our country, this is our people, and they are dying. We, the Muslim brothers, we appreciate the Caritas carrying us along. We have now acquired more knowledge such that we can impart to our people. The church will do a lot, almost as much as the government can do, if not even better. The Catholic Caritas Foundation of Nigeria is driving the faith-based project against pediatric HIV by collaborating with religious organizations through their networks of hospitals, clinics, and community systems. In Enugu, Susan Eze, NTA News. The federal government has declared Wednesday, June 28 and Thursday, 29 as Eid al-Kabir holidays. This was contained in a statement by the Permanent Secretary Minister of Interior, Oluwatoyin Akinlade. The federal government heartily felicitates with the Muslim Ummah at home and in the diaspora, stressing that the prayers and sacrifices that come with this great celebration, as well as the message of Eid al-Kabir, will bring about peace, unity, and progress in Nigeria. And that's where we end our news tonight. Do remember to avoid fake news on social media. Thanks for being there, and God bless you. Good night. Friendship